سلام بچه‌ها، چطور هستین؟ امید هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سر حال و سرکیف و قبراق باشین. احمد هستم و برگشتم. البته اگه منتظر بودین که برگردم، امیدوارم که منتظر ما بوده باشین. دو روز نیستم ولی امشب ویدیو رو میگیرم، یک ویدیوی دیگه میگیرم، یک لایو هم سعی میکنم براتون بگذارم. یعنی الان که ویدیو رو میبینین حتما من لایو ها رو گذاشتم و تمام شده، اما بازم یک معذرت خواهی میکنم که دو روز نبود، اما این دو روز در یک روز جبران میکنم براتون و بریم سراغ یک ویدیو ترسناک که امیدوار هستم ترسناک باشه. از یک کانال انگلیسی زبان است به نام بروکن ویندو تئوری یا تئوری پنجره شکسته. یک رقم چیزا و انگلیسی من خیلی خوب نیسته، اما به هر حال امیدوار هستم که ویدیو ترسناک باشه و مورد قبولتان قرار بگیره، یعنی یک ذره هیجان و استرس تجربه بکنیم. به خاطر همین ویدیوها رو میبینیم دیگه و کمی اطلاعاتمان از ماورا و از دنیای اطرافمان بیشتر شود که اگه در جایی یا مکانی چیزی احساس کردیم بدانیم که چی کار باید بکنیم. اما بریم سراغ ویدیو و قبل از شروع ویدیو مطمئن شوین که چینل رو سابسکرایب کردین، علامت زنگوله رو بزنین که از ویدیوهای بعدی با خبر شوین. لایک ویدیو فراموشتان نشه و نظراتتان در بخش کامنت بنویسین، ویدیو رو هم برای دوستایتان بفرستین. دمتان گرم. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. Let's see. This adventure starts on an autumn day somewhere in rural Germany. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. آلمانی حرف زد فکر کنم. schon weit. خیلی فاصله خیلی زیاد است. میترسه که ترسه. Stück weiter unten. بریم جلوتر یک جای نزدیکتر است، فاصلش کمتر است از اونجا بپریم. انگلیسیم زیاد خوب نیست بچه ها، زیرنویس هم خیلی سریع رد میشه قسمت های انگلیسیش، اما بازم سعی میکنم چیزی که من فهمیدم بر خودتانم بگم. We are approaching the coordinates of the beaten track. There's a reason for that. Ja, das ist der richtige Weg. Wir müssen also weiter hier geradeaus laufen. در راه درستی هستیم، از این طرف بریم. Tobi und ich sind heute auf der Suche nach einem alten verlassenen Bauernhof, der hier irgendwo ist, mitten in der Pampa. Wir wissen noch nicht viel über das Gebäude oder die Geschichte, das versuchen wir jetzt rauszufinden. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass es einen Nachbarn gibt, der dort auf das Haus aufpasst, der mäht den Rasen und so. Und damit wir von dem nicht gesehen werden, laufen wir hier so querfeldein. دنبال خانه کشاورزی میگردن. این یک خانه داخل یک مزرعه که مسیر از این طرف است که کدام جهت است و بریم اونجا داستان شو براتون بگم یا ببینیم داستان چی است دیگه. این رقم چیزا Das sieht aus, als wären wir da, پیدایش oder? کردن. Oder ist das der Nachbar? Check mal, aber ich denke, das müsste die Hütte sein. Schauen wir auf die Karte. مطمئن شویم که همین مکان درستی است. Da sieht man schon eingeschlagene Scheiben. چقدر بزرگه. Das ist auf jeden Fall verlassen, das Gebäude. یک شیشه شکسته است، مطمئنا همین مکان است که کسی زندگی نمیکنه. Aber nach einem gemähten Rasen sieht das hier nicht aus. Auf der anderen Seite. از پنجره داخل میشه. Classic, welches Zustieg. Oh shit, Tobi. خدا نصیب نکنه بچه. دردش من احساس کردم. شیت تلاش دام. من سعی میکنم جای که آلمانی هم حرف میزنه را نمیفهم آلمانی هست یا نه، شاید هرچی هست شاید بعضی هایتان بفهمین. من We روی enter از the حرف house نزن. through the kitchen window. The room seems too small for such a big house, but it gives a great first impression of what's awaiting us. Vintage and outdated furniture. But everything is neglected. Even though the place is deserted for an indefinite period, it seems like it all was just left behind and remained untouched ever since.
Nothing is trashed or stolen at first glance. What is the story of this place? Let's search for clues. فرش ببین چی کار شده، تجزیه شده کلا. Richtig laufen kannst? Ja, easy. Alter. Hat jemand hingekriegt? میبینین فرشه؟ Das ist der Teppich. این خانه ها چه 100% وجود داره چیزی از نظر من که همه وسایل هم همین رقم که گفت پشت سر گذاشتن و رفتن هیچی رو نبردن هم رو. Richten ist der Nachbar, also da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. خیلی بد موضوع. Das, اما بستگی داره کی جستجو کنه و چی ببینه و چطور نشان بده. Hier, das ist nur noch Schimmel. die Bücher bestehen aus Schimmel. These books are lost. داغون شده. Some of them are pure mold by now. This reading is literally hazardous to your health, as well as just breathing the air in these infested rooms. It might be okay if you're just passing through, but we're here to investigate the house, which is not a matter of a few minutes, but rather a couple of hours. Please don't do something like this without any respiratory protection. There is fresh air in the first room. We gear up and start exploring. In this episode, we will look around and share everything we discover, but also what we could research beforehand, which isn't much, to be frank. Maybe you will draw other conclusions than we do, so feel free to share your theory at the end of this video. نظرتون اگه بنویسین در کامنت خیلی کمک میکنه بچه، حتما نظراتتون برای من بنویسین. 2005, da haben wir schon mal einen Anhaltspunkt, wann das Haus vielleicht verlassen wurde. Und natürlich wieder haufenweise تقویم روی 2005 modifizierte Spinne. Oha, die hängt da auch schon eine Weile. عنکبوت. Auf jeden Fall. عنکبوتا را نگاه کن چه کار شده. 2006. Next to the kitchen, there's the living room. It's a moody day and so it's pretty dark inside, which is why we'll show you Toby's photos from time to time to lighten everything up. This is a half-timbered house, which is quite common in this part of Germany. عجب کیفیت و عجب The ادیتی. furniture looks folksy and was most likely outlasting generations. Today, however, it's rotting away. اوه. یعنی هیچ چی را نبردن و شاید مسواکشان هم حتی نبرده باشن. اینا رو خودشان درست کردن. این رقمی نه دیگه هست. می‌بینید در حال مطالعه نه کتاب باز. چه اتفاقاتی افتاده که از این فرار you often find inside or outside of such half-timbered buildings. Usually it's some kind of blessing, and it also tells you when the place was constructed. 1786. On our search for a way in, we also found one of these. Let us pause here. Loosely translated, this one says, "Oh God, protect this house and everyone going in and out. Tuesday, 4th of July, 1786. The inscription inside says something like, "Who trusts in God is on the right path in heaven and on earth. Who relies on Jesus Christ will come into heaven." Or something like that. It's not that easy to make out every word. However, this says more about the people who built the place 250 years ago than about the people who were living here at the end. But we want to know more about them. You don't really see it, but on this door there is an old German word for office. And this truly looks like an old one. A great place to continue our search for clues. Holy shit. چه در مورد ویدیو تا دلتان بخواه حرف وجود داره. There are photos of a young woman here. Maybe a daughter. اما نمیشه در بین صحبت‌های عظیم هم صحبت کنم کلا همه چی به هم میریزه. With lots of stuff left behind. We really don't want to invade the former residents' privacy more than we already have. So we won't share any private info we find in this house, but only photos. Also hier wurde schon alles durchwühlt.
توی همون دفتر کاره ist, dass es hier Briefe gibt چرا اینا رو aus den شطرنجی USA, میکنن؟ hier mehrere. Wir wissen nicht mehr, was hier drin war, aber diese Briefe kamen aus Hawaii, so wie es aussieht. Und es ist alles Mögliche. Wir haben hier Geburtstagsgrußkarten, hier haben wir Karten, Grüße zu Weihnachten. Was ist das? Hier sind noch Fotos drin. Wait, isn't this the cupboard from the living room right next door? Looks like it for sure. So these must be the residents. Maybe together with some family members or friends. We are now heading to the mold-infested rooms we were peeking into at the beginning. They are located in an annex that was built much later than the original structure. But somehow they messed up. It's only this part of the building complex that is decaying heavily. چقدر دقیق توضیح میده، چقدر دقیق نشان میده. دمش گرم. Like a journey back in time. It's another living area, but without the bulb exposure of the photo camera, it's just dark in here. The windows have become covered in greenery by now and barely let any light in. Steht hier ein Flügel rechts von dir? Ja. خوراک جستجوی خانه ها. باید بری یک هفته اینجا بمانی، احضار کنی، صحبت کنی، اگه البته زنده برگشتی. معلومه مال یک خانواده مذهبی بوده. نه da geht gar nichts mehr. Guck mal, was ist denn das? Alter, das sieht aus wie ein totes Tier. Das ist... Guck mal die Augen noch. Ja, irgendein Fell oder so. پوسته ای؟ Alter, wieso will man sowas tragen? عروسه که پوسته انگار. Sogar die Ärmchen. فکر کردم حیوانی بوده که آمده اینجا مرده خودش. خانه ای بوده ولی ها. Der Teppich hier, der hat sich auf jeden Fall auch schon komplett zersetzt über die Jahre. Here's another desk with lots of personal things again. Like obituaries, probably of family members, but also many photos from different periods. Hier aus dem Jahr 1948. Ein altes Bild. Was ist hier zu sehen? Ist das eine Hochzeit? Was glaubst du, Tobi? این مال سال 1948 بود die so verschimmelt ist? Ich habe das Bild. Ich lieber nicht mit meinen Händen anfassen ohne Handschuhe. To be honest, it's weird. If you left a place, would you also leave all these things behind? These are memories. Many of them are lost now, decaying and becoming mildewed more and more. Sind auch alle noch schön. صفحای چی میگن اینا رو؟ گرامافون؟ Die sind überall noch drin. یعنی All of هیچ چی this را must have been really نبردن. valuable at some point. Of course, now most of it is rather worthless, since the furniture can't be rescued anymore. But it's impressive that not many looters have found this site so far. Probably because it's hidden somewhere in the woods. شاید هم جرأت نکردن که چیزی بردارن. Polaroid. Jo. Das ist dieselbe Couch. Und die 3 Bilder. روی همون مبله که اینجا بود. نه این مبله. چه خانه ای با چقدر خاطرات. From the front side, this looks like a mansion, but desolate and overgrown. You can see the half-timbered structure pretty well from here. This part of the building is the barn.
Let's take a look inside. فکر کنین اینجا را بچه یک جستجوگر مثل They had دنیس یا horse مثل stables and who knows what موروزوف other animals they kept in here in چیزا the که past. پیدا نکنه. There's still a lot to discover today. ای ماشینشون هم اینجا هست. Aber es ist noch nie jemand ins Auto rein, das ist noch gut im Schuss. واقعا سالم و خیلی تمیز هم دیده میشه. Da geht قفل است. این طرف قفل است، این طرف هم قفل است. داخل بگیر. Guck mal, das ist noch perfekt. Naja, jede Menge Spinnweben auf jeden Fall. Da noch was drin ist. Typische Kofferraumdecke. It's probably a Volkswagen Taro from the early 90s. چطوری رفتن اینا از اینجا؟ Okay, der Rasen da draußen, der schaut schon gepflegt aus. خیلی دیگه عجیب شد. You might think by now we would have gotten used to the fact that everything was left behind. But no. In this part of the barn, mostly the farming tools and equipment were stored. از ما بپرسیم هم میگم یه آدم از اینجا فرار though نکردن. it's far. But the highlight is obviously the Mercedes Unimog, built sometime between the late 80s and early 90s. And it's still in quite good condition. شاید اگه داستانش بتونن پیدا کنن شاید یه آدم ها اصلا گم شده باشن. چه پلاستیکی بوده هنوزم باد داره. Back to the living quarters. ماشاءالله 85 کیلو. There's one more area we haven't explored yet. There's a second floor on top of the moldy annex. برای خودتان نیارین بچه. هر کی فهمید فهمید، هر کی نفهمید به اونایی که هر کی فهمید به اونایی که And نفهمیدن quite نیارین. frankly, it doesn't really match the interior decoration we've seen so far. Up here, there seems to be a different dwelling unit. Probably for a younger person. And there's something quite obvious. Whoever lived up here had an obsession with the US. We found letters, again, but also maps, documents, and lots of stuff cool kids needed some decades ago. این خانه Was there an آدم exchange عادی student نیست from the ولی US living in rural Germany? Or was it the other way around, and the family from here emigrated to the States and abandoned their old home? We'll recap all the clues in just a bit. من که میگم از این خانواده هیچ کس نمانده. خیلی عجیبه. تجهیزاتی که دارن اصلا مثل آدم های عادی نیسته. خیلی بیشتر از چیزیه که باید باشه. یعنی یک آدم عادی لازم Also wir haben jetzt داشته das ganze باشه. Gebäude gesehen. Unser Rundgang hat bestimmt 3 Stunden gedauert. Jetzt zum Abschluss macht Tobi noch ein paar analoge Fotos. Das sind Fotos, die schicken wir dann unseren größten Supportern. Die bekommen dann sowohl einen Abzug von dem analogen Foto als auch das Negativ, eben als Beweis, dass dieses Foto wirklich nur einmal existiert. Okay, so we can't know for sure what the story of the last occupants is, but we have some ideas.
We were searching the big building complex for clues. We spared you some rooms, but featured the most important parts in this video. Although it's a big house, we think at the very end, only one person was living here. Hier ein altes Blutdruckmessgerät. چون نظراتتون حتما در کامنت بگین. خانه خیلی عجیب بود. انتظار و ترسی که داشتم ازش نبود داخل ویدیو یعنی. اما This death notice we found یک on the desk دنیا سوال shows that a ایجاد male شد. senior resident who lived here passed away 30 years ago. He left behind his wife, who was now living here all by herself. It was her family that owned this farm for all these centuries. Eventually, she passed away as well, 15 years ago. Remember, 2006, that was the last date on the kitchen's calendar. Whoever was living on the second floor moved out long before that. All the items here are from a different period of time, probably from the 80s. What do you think? Maybe there was indeed a child of the couple living here at one point, but then started a new life in the US. Hawaii, to be exact. Was ziemlich spannend ist, dass es hier Briefe gibt aus den USA, aus Hawaii, so wie es aussieht. They were corresponding, a lot. But if it was the only child with a permanent residence in Hawaii, then this would explain why the property is neglected like that. With 12,000 kilometers between the old and the new home, the only heir can come here occasionally to deal with the family legacy. So, by now, all the historical furniture that should be presented in a museum, together with the personal belongings, has fallen victim to mold and decay. It's sad, but if this is true, then the story of 250 years ends here. Just like this. But after all, it's just a theory. خب بچه های ویدیو تمام شد دیگه. تمام میشه ویدیو دیگه. بچه ترسی که من انتظار داشتم دی ویدیو احساس بکنم که نداشت مشخصا، اما هم رقم که گفتم این خانه خیلی مرموز بود، خیلی عجیب بود و یعنی کلی سوال برام پیش آورد. خیلی جاها من نخواستم زیاد صحبت کنم داخل فیلم که هم زیرنویسا رو بتونیم بخونیم، هم که صدای من با صدای فیلم قاطی نشه، زیاد مزاحمت برای شما ایجاد نکنم. زیاد صحبت نکردم، اما شما نظراتتون حتما بنویسین در کامنت. حتما دوست دارم نظراتتون بدونم. از نظر من که خانه هیچ کسی از اینجا مهاجرت نکرده، یعنی حداقل باید یک چیزی رو که میبرد، هیچ چیزی یعنی دست نخورده، کتاب باز با عینک، ماشینا کامل، کل چیز، حتی عکس‌ها که و گفته همین عکس‌ها دیگه خاطرات یک آدم هستن، خب عکس‌ها رو حداقل میبرد. یعنی هیچی از خانه کم نشده بود. اما در کل فیلم برداری و کیفیت و ادیت و توضیحاتش یعنی هیچی کم نداشت به نظر من و خیلی ویدیو رو دوست داشتم با اینکه ترسناک نبود. خب گاهی وقتا هم بد نیست آدم میرم این سبکشم ببینه و ببینه چه خبر است. اما مطمئن هستم اگه یک جستجوگری که به دنبال ماورا باشه بره اونجا با چیزهایی که همراه خود داره و با کارهایی که بلده، تجربه‌ای که داره، حتما یک چیزی را پیدا میکنه یا یک ارتباطی برقرار میشه که ازش بپرسه داستان از این خانه از چه قرار است، شاید جواب بگیره. ویدیو رو تا اینجا تمام بکنیم، بریم. شما که برین دیگه منتظر ویدیوی بعدی باشین، ولی من قد میکنم میرم ویدیوی دیگر هم براتون همین الان داغ به داغ میگیرم میفرستم به ادیتور که ادیت بکنه براتون آماده باشه که عقب نیفته. دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو دیدین. فراموش نکنین که حمایتاتون رو بیشتر کنین. دمتون گرم تا ویدیوی بعدی. خدا یارتون.